Going straight into our first topic, yeah? Kuna just the other day an assistant mimi itaitwa Kareke Mbiukia na campaign trail yake ya 2027 aliambia women of wa constituency wake wapate watu wengi as possible so that wamvotie. Mind you wako kwa the same serikali yenye na wana try their best ku initiate family planning in this country so that tunajua tunaweza jisustain as a nation. So what do you think about such strategies? Actually mimi ningetaka kumuuliza swali moja kwanza. Yeye ako na watoto wangapi? Na pia ako na bibi wangapi? Ndio aweze kuambia watu kitu kama hiyo. Because hivyo ni kama kuwa waste. Unajua watu wanataka kufollow leader sana. So that's not good leadership. Wewe ukiwa mtu mwerevu utajua vile ana. This is the time yao. Wakishawapokonya hiyo kiti amesahau. Hao watoto utalisha na nini? I'm a father of one. I have one child. A very handsome boy. Now, like as young people, tunataka kuendelea na maisha mbele. Yes. But the economic situation in the country does not allow. So, mtu akiniambia ati ongeza mtu mwingine ndio nimsupport. Ndio kesho aingie kwa bunge. Doesn't make any sense. He is my MPS. Naweza sema hapo anatupanisha watu because he is a young man, he doesn't have even many children as he's telling people to have many children. I think he has only maybe 2 or 3. Na akituambia hivyo na kuna kitu hata anatupatia ametufanyia nidhi kwetu. We want to vote him out completely. Sasa huyo mtu kama anaongea na maana hiyo, yeye kwanza hapo na watoto ngapi? Watatu. Yuko na watoto 3. Na anaambia wengine waendelee kuzaa. Alafu kama yeye angejaribu awe kama akukutenja. Kama angekuwa akukutenja angekuwa anasema hivyo. Yeah. Angekuwa akukutenja ndio ameongea namna hiyo tukikubali. Lakini mtu kama huyo awache kutanganya wengine na hawezi patia hao chakula kwa nyumba yao, hawezi lisha hao na asifikirie watu ni kama kuku. Kuku inataka mayai kama 20. Lakini mtu hapana hasa za watoto 20 taka moja. Mtu aache kutafuta kura, akoje kura simtafute. Juu hata kama hao mama watazaa watoto wengi na mnangani kama sio mzuri hawatampatia kura. Uko na watoto? Yeah. Wangapi? Moja. Moja. Alright. Unaweza agree ukilipwa upate watoto wengine? No. Kwa nini? Hey, life squeeze. Hata ukipewa pesa ngapi? Unajua mtoto ile ni miaka mtakaa naye ndio mingi. What is 1 million nowadays? Hiyo inaniweka in dilemma. Wewe unaweza fikiri, unaweza fanya hesabu. Hiyo kwanza naweza fanya hesabu. Mimi nipatie 2 million. Lakini unipatie time. Yeah. Usiniambie ati after a year you give me time. How long? Like after 2 years. After 2 years 2 million utakuwa na twins. Unipatie 2 million now, then after 2 years but your time utapata. It's not about how much you have, it's not about how much you'll be paid. It's about creation is from God. It's not about people. It's not about the payment. Sasa wakisema wanilipe, mimi sijali hata wakinipatia 5,000. Ni sawa watoto. 5,000 peke yake ili watakula leo. Hiyo kesho Mungu si anajua. Hakuna shida. Wewe utakushusha kwa hii matatu. Unapoteza watu. Now imagine watu walikuwa wanafanya hesabu wasema ukipatiwa 2 million in 2 years nini. This guy Kareke anawapatia 5,000. Alafu 5,000 alafu na incentives za mtoi na wanalipa maternity. Is that fair? Mtoto akija huwa anakuja na mahitaji mingi sana. Because huyu mtoto lazima atapelekwa clinic. Watch lazima msichana wa kazi lazima atakuwa pale. Pia ako na mahitaji zingine mingi ambazo haezi akazimit. Hata akataka haezi akazimit. Na kusema ati kila mtu kama hiyo constitution yake kwani iko na nini na mama wangapi wanaweza zaa watoto? Na kwani yeye ako na pesa ngapi anaweza kuwa tena compensate nazo ama kuwapatia hizo pesa na kutekea hiyo mtoto? So hiyo ni kuwadanganya, hawezi. 5,000 is so little. The life nowadays is so expensive for anyone to use 5,000 for raising a child. Yeah, that's very little money. Hata hailipi maternity to start from there. Hailipi. Yeah, it's not 5,000 is for ni kama kumpeleka for ready to go for a clinic for the first time clinic. Once. Once. Hata kama nikulisha huyo mtoto kwani vita bigs
ni how much, maziwa ni how much, na pampers pia si 5k imeisha, na that's one day. Hizo siku zingine zitatoka wapi? Do you think the women in that constituency watakubali na hiyo story? Najua 5,000 kulingana ukiwa na family. Sasa si niko na one family tuseme kama ni waini, umeongeza mwingine, hata hiyo haiwezi nunua chakula za the following. Yeah, the poor people, they can agree on that because they are very idle. So what they think is just getting babies. Hako ni kama ka short term, but the long term ni huyo mtoto akikuwa mkubwa ataenda shule. Hata kama tunaambiwa education is free, kuna mahali pengine unapata pia you have to changia vitabu, lazima ununulie mtoto kama unataka apite, you know, for those people who value education. So at long run hawa watoto watakuja kuwa mateso kwa huyu baba na huyu mama wenye walitikia hii mawazo ya huyu mtu. The challenges will be there will be overpopulation in future, and some of the children will drop out of school, others will even not go to school because the promises of these our MPs are not real. They are never real. Kwa hivyo hata kama watapatia hiyo 5k watoto watakosa masomo, and then some will even go to drug addict because of hopelessness. So serikali ina campaign ya family planning by 2030 iko reduce growth rate to 2.1%, yeah? That's their target. It's like shooting itself on the foot. Kama au wanafanya hivyo, and then there's an assistant minister who's part of the government anaambia watu wapate watoto. Serikali wanafaa educate people more about natural family planning. All right, sasa nataka tuone the efforts the government is doing to regulate population by 2030. The country as Kenya, we have ratified and endorsed several international agreements and treaties, and the first one is ICPD, International Conference on Population and Development. And as you know, population and development are things that are tied together, and without family planning, really you cannot manage your population. You plan your population as a nation, and you plan your population as a family on what you can manage. What value does it add for you to have 100 children who have not gone to school and they are all unemployed in the family? The resources are scarce. That's a natural reality, and we really have to, for us to maximum make use of our resources, we really have to control, to manage our populations. And in terms of the Vision 2030, we're talking about development. How do you develop when your economy is not developing in tandem with your population? Our population is increasing at a very high rate. In the next 20-30 years, according to the projections, we will be over 60-70 million. But is our economy really growing? With this huge amount of unemployment and poverty, if your numbers increase, you're just increasing the poverty. But what we're saying is that try to manage a family that you can support, so that you can give the best education and social life to your family. Idea kama hiyo, I think anafaa ipeleke place kama Murang'a. Murang'a ndio wamama wanalia, wanaume wamekataa kazi, wapati watoto. So idea kama hiyo apeleke place kama hiyo. Lakini watu wa Chuka, they are very fertile. Wanaume wanafanya kazi. It depends ni Murang'a wapi. Yes, by the way it depends ni Murang'a ama ni Nyeri. Hata Murang'a tumesoma, si kuambiwa tu. Tunaelewa, tunajijua. Tunajua our help comes from God. It doesn't come from this MPs. Nasema Murang'a, Nyeri itasaidia. Wapi pengine unaona itasaidia sasa? Wacha niwajibu hiyo swali. Hii watu najua wanaongea kuongea tu. Mimi na disagree nao wote. Kila mtu amesema siwezi saa nyingine, vile nimesema mtoto mmoja, mimi huyu ametosha, mwingine mbili. Hakuna hapa mtu hapa na watoto 7. Na mimi niko na kama 15. Sasa hao watu wakizidi kuongea hivi na mtu hapa na watoto 15 atasema nini? Unajua serikali ina advocate for family planning, watakutafuta. Labda huko Kiambu kule Mashabani, kuna walevi wengi sana huko. Labda huko ndani all western. Yeah. Western, sababu hata kabla wapewe hiyo 5k unapata maybe those people who are maybe in town, or maybe they are somehow educated, unapata hao wanaweza kupata maybe mtoto mmoja, wawili, watatu, and that's all. Lakini sasa ukirudi pale ushago, hapo unapata watu hapo hawajui mahali full stop inawekewa. So ni poa
serikali ipange venye itapeleka that education kule mashinani, ndio waweze kufunzwa, ndio at least waweze ku control that population. Sisi kama wananchi, the electorate, how should you react to such people? We should show them that we are disciplined ourselves. We need dynamic leaders. Dynamic leader mwenye atatuongoza, like we see in the country now, the economy is doing bad and it's not yet stable. We need leaders who will come with strategies that will help at least the youth. You know, the youth, it's about almost 40% youth, 40% in youth. Sasa, if we help the youth, we can be able to manage the other issues. What do you think would have been a better campaign strategy for this guy? Kenya angefanya, angeonyesha watu example, watu amchoose uzuri wake. Si kwambia watu ati atawasaidia, ati wakipata watu hii, anaweza choose na watu hata wakiwa wadogo. Matendo ndio count. Kama hakuna kitu amedeliver pale, then he be sure atarudi. But kama kuna kitu kenye amedeliver, something tangible, hiyo nayo ndio itamrudisha ndani. What would you advise wale watu wanaishi kwa hiyo constituency yake and a country as generally about the benefits of family planning? Ukifanya family planning, there are the benefits like you can educate your children up to a higher level. Unaweza ishi maisha ambayo it's according to your standard. You are not straining because you have planned for it. They should use the proper family planning methods so that their family should be well maintained. After getting the children, one is able to cater for. Watoto watasoma vizuri, pia watoto watakuwa na familia nzuri. Mtoto akiwa mgonjwa utaweza kumpeleka hospitali poa, mtafaa vizuri, mtasherehekea na mtaona maisha yakiwa nzuri. Mtaweza pia kusaidia wale hawajiwezi. Advise my people wafanye nini family planning is in getting few kids kama 1 or 2 because hao watoto utawalea vizuri na wataenda shule mzuri na wataget best out of you as parents. So wasikie mpia ama wasiomsikize? Wasimsikize. Regardless of how much the politicians are offering, remember when it's all said and done, hiyo decision ni yako. Wewe ujue utakuwa na watoto wangapi when you will be able to take care of them comfortably. Si tuko na watoto 50 alafu first born anasomesha, second born anasomesha, third born. What kind of life is that? Yeah? For the future, think about it. Fanya hiyo hesabu, yeah? Hiyo ni maoni ya watu hapa kwa Matatu. Tunaenda kwa streets tusikie wana nini ya kusema, then we'll be right back. Let Mr. Buki sponsor children from birth up to adulthood, up to 18 years. But not just giving birth. That does not solve the problem. I don't see the point of him paying someone to give birth to a child who might not be he's not guaranteed that this same child is going to vote for him. Kwa maoni yangu sioni ni poa kwa sababu hata wapatia pesa wakishazaa ya kuwalisha. Naona kama si kitu mzuri kuwalipa pesa ili waweze kuzaa watoto. Hiyo ni maoni ya watu kwa streets. Remember, this show is made possible by Tupange, and for more information you can visit your nearest health center or write an email to info@tupange.or.ke. We're going for a short break, but stay tuned. We'll be right back kwa Matatu.